period. Um, However, it was inevitable because the Treaty of Versailles did not actually preclude Franco-German reconciliation, and the treaty does not need to perpetuate it, mutual grudges. And but in the actuality, the brief episode from 1924 to 1929 witnessed significant progress toward re rapprochement. One can divide the period in Franco Germany. Okay, Franco is a name to call for France and to call for the France country, and in Franco Germany relation from 1918 to 1945 into several time stages, um, and one immediately after World War One, Paris and Berlin began a time of Cold War. After the World War One, become like they have a Cold War, and like the Russia and the U.S. and over the unresolved status of the Ruhr region. Um, for the Treaty of on Franco German friendship, known as a Elysee Treaty. I don't know how to say, but like it's a French language. It was signed on 22nd January 1963 by German Federal Chancellor and the French General de Gaulle. Is a symbol of relationship forged between two countries. And since the end of World War II, the German-French friendship has gradually developed, ending the decades of recurrent conflict. And the economic and diplomatic relation between two countries have always remained warm, despite the changes in policy of the leaders. Um, over time, German Chancellor Angela Merkel emphasized that Germany and France are both aware of their great responsibility in improving the EU situation and ending the prolonged crisis in the common currency area. As you can see in on the presentation that we have three stages of the times, and over time you can see that the French and the Germany relation has been developed and has improved after the World War One. Next slide, please. And German Chancellor and after the awareness of the speech of Angela Merkel has emphasized that both countries will adopt measures to boost economic growth in the euro area, and it is a deeper cooperation between two countries in economic policy with the goal of ensuring social security, employment, growth, and financial stability in the region. But indeed, it cannot be denied that during the past few years, France and Germany have indeed played a leading role in the European Union and have become important players on the international stage. In fact, the relationship between Mrs. Merkel and Mr. Nicholas has become close as Germany and France jointly to resolve the Eurozone crisis. Mrs. Angela Merkel has many times shared voices of support and well as similar directions in policy towards candidates who were unsuccessful in last year's French presidential election. And after my introduction, you can easily visualize that about the platform of Franco-Germany relations, and how
those countries develop into the currency, and especially we can easily see that even though in European zone, Eurozone has many crises, but these countries are really support each other to resolve the crisis to handle the problems in environment, terrorism, or especially the politics. And that is my presentation about the overview about the French and the Germany relation. And the next part, my partner will talk about the how we got the ASEAN treaty and how these countries have this treaty. Okay, now I will present part 2, the context of the ASEAN treaty. First, I'm going to talk about the situation of the EU. The ASEAN treaty was born in the context of the EU having many ups and downs. When Britain left the EU, this union lost a member for the first time. Not only that, but it's also one of the largest and wealthiest countries, accounting for 50% of its economic power. With the departure of 66 million people, the EU population will be reduced to 446 million people. The EU territory will be reduced by 5.5%. This departure will certainly have an impact and bring about changes within the EU. Besides, Europe is facing many challenges, from climate change to the migrant crisis, terrorist attacks, or populist movements. The second is about the France and Germany relationship in the EU. As we know, France and Germany are two member states of the EU. The relationship between two countries is considered the cornerstone relationship of this union. In this uncertain situation, EU needs a strong France and a strong Germany to avoid seeing the union collapse. According to the French Daily, the France and Germany couple is more necessary than ever. In that context, on January 22nd, 2019, in ASEAN City in Germany, France and Germany signed the ASEAN Treaty. This treaty was based on the Elysee Treaty, laying the foundation for Germany and France relations in particular and relations in Europe in general. This friendly handshake of these two countries is expected to make an important contribution to the consolidation of European unity. Next, let's find out the contents of this treaty through the following presentation. Okay. Next slide, please. The 16 pages of the Treaty of Aachen were a further sign of the alliance between Europe's economic and political powerhouses. President Emmanuel Macron and Chancellor Angela Merkel were committing the two countries to wide-ranging cooperation and collaboration at the heart of Europe. 56 years after their predecessors signed the Elysee Treaty for post-war reconciliation. About the security, the two countries will deepen their cooperation in foreign policy and internal and external defense. They commit to provide aid and assistance by all means at their disposal, including armed forces, in case of aggression against their territory. A Franco-German Defense and Security Council would be established as the political body directing these
reciprocal engagement. The aim, Merkel said, is to build a common military culture that contributes to the creation of a European army. Second, about diplomacy, the admission of Germany as a permanent member of the UN Security Council is a priority of Franco-German diplomacy. The two countries will coordinate their positions within the UN and facilitate EU unified positions within the UN. The third, cross-border relations. The treaty provides for closer links between citizens and companies on both sides of the border, with accelerated procedures to advance projects and a cross-border cooperation committee made up of states, communities, and parliaments. The aim of bilingualism, French and German in cross-border areas, is confirmed without any change in administrative languages. Next slide. Okay. For economy and climate, the two states set a common objective of setting up a Franco-German economic zone with common rules and setting a priority for the harmonization of business laws. The two countries are to set up a Franco-German Council of Economic Experts made up of 10 independent members responsible for making recommendations for economic action. Language, Paris and Berlin also want to bring the education system together through the development of mutual learning of each other languages. And the last, institutional cooperation, a multi-year program, a project ranging from reconversion of the Fessenheim nuclear power plant to a Franco-German digital platform and cooperation on artificial intelligence. A first lead project is to be announced on Tuesday. The treaty also proposed to formalize a previously exceptional practice. Once a quarter, a member of each government and executive will participate in the Council of Ministers of the other state. And the last part will be presented by the. Thank you. Hello, yes, Dr. Linh. Okay. Yeah, so we come to the conclusion. Speaking to German and European officials at the meeting in Aachen, Germany, Chancellor Angela Merkel said the new treaty between France and Germany was a big step. However, many critics said that the Aachen Treaty didn't have too many breakthroughs. Like none of the new Aachen Treaty provisions involve radical new measures. It was considered to be vague, such as the French-German economic area, seemed completely fanciful unless France manages to reform and revive its economy and education system to reach a German level. Joseph Jennings, a senior policy expert at European Council on Foreign Relations, said nothing in this treaty suggests that France and Germany want to open a new chapter in their relationship. Besides those criticisms, however, the treaty has value for three reasons. First, it's a statement of intent. It legally binds both France and Germany to pursue further integration, policy coordination, and cooperation. This is better than just drifting along. Despite a lack of concrete application, the treaty set out a way forward that will bind future French and German governments. Second, it signals that France and Germany are serious about preserving the European ideal,
pooling of sovereignty and the post-war international order. Third, it provides a form of non-coercive leadership within the European Union on a very soft basis. As the statement of principle and value, it countered both the populist and the nationalist trend in Italy, Hungary, the Czech Republic, and Poland, and those same trends beyond Europe, in the United States, Brazil, and the Philippines, for instance. Most importantly, next slide, please. The Treaty of Friendship between the two nations continued the historic value of the Treaty of Elysee, establishing a foundation for comprehensive cooperation between the two neighboring countries, which have a long history of confrontation. The ancient treaty not only helping them develop together peacefully, but also contribute to building a prosperous Europe with the core value of freedom and equality. With the advent of this treaty, Germany and France sent out a communique, a positive message to the rest of the EU member states. In current context, Europe needs a new commitment that is the responsibility of leading countries such as Germany and France. So that's the end of our presentation. Thanks for listening. Okay, that is the end of our presentation. Do you have any questions? Please type into the chat box. Thank you. You are now unmuted. Okay, so first I would like to thank the presentation team for their present. And if you have any questions for them, please you can speak, you can ask them, or you can type in the chat box. Okay, so I will ask your team some of my questions first. My first question is that nowadays, are there any conflicts between France and Germany? And if there are, please name them and explain them. My second question is that can you give me at least a specific example when France and Germany cooperate to each other to solve some Europe crisis? Okay. Cô ơi, cô có thể gõ ra phần chat box được không ạ? Không nghe gì à? Vâng, tiếng bị giật cô ạ, nhà em bắt đầu nổi sấm rồi. Ok. Bạn nào có câu hỏi thì đặt cho các bạn nhé. Okay, so my first question about the conflict between Okay, so my first question is about the conflicts between France and Germany nowadays. And the second, I want to require an example. Specific.
So the second is I want a specific example when France and Germany cooperate to solve European crisis. Okay. Còn bạn nào có câu hỏi gì cho các bạn không? Rồi nếu không thì các bạn nhóm thuyết trình sẽ có 10 phút nhá. 10 phút chuẩn bị. Còn các bạn khác thì sẽ ôn lại cái word list. Cô chuẩn bị kiểm tra. You are now muted. You are now unmuted. Trong thời gian đấy thì hôm trước cô có bảo các bạn là các bạn tự tìm nhóm cho mình đúng không? Và trong nhóm đấy có ít nhất một bạn có thể làm slide và chia sẻ slide. Thì các bạn ghi cho cô nhóm của các bạn lên phần chat cho cô nhé. Của nhóm mấy người. Trời ơi, không đọc trên web à? Một nhóm từ 4 đến 5 người. 19 người trong một nhóm. Nói chung là cô muốn lớp có 4 nhóm. Thì một nhóm từ 4-5 người. You are now muted. You are now unmuted. Ghi tên các thành viên vào trong cái box chat luôn. You are now muted.
Europe faces big economic. Okay, I need to read books. I need to hit the book đúng không? Europe Controversial. Controversial. Sorry, sorry, can you hear me? And okay should be made illegal everywhere. Advertising to children should be banned. If you have more money, you will be happier. Image preferred.
You are now unmuted. Okay, team 2, please answer your questions. Okay, now I'm gonna answer your first question. About the first question, you asked about the conflict between France and Germany. As our team research, in the past, France and Germany were enemies. These two countries had some war. For example, the France and Germany war on 1871, war in which a coalition of Germany states defeat France, and uh, nowadays France and Germany uh, also clash over the future of the EU leadership. Okay, that's all about the question one. Okay. Dạ anh ơi, câu 2. The second question will be answered by Thùy Anh. Okay. Không nghe gì thì anh ạ. Thì anh em mày đang bật mic nhưng mà không nghe thấy gì đâu, sao lại mạng đi. Okay, because of the connect, now I will answer the second question. Okay. The second question is about a specific example when France and Germany cooperate to solve a European crisis. Okay. Again, we have find one example. Okay. On August 2020, German Macau visit and work with French president. According to the German media on the evening, the two leaders working session last for 2 hours, and discussing hot issues such as the crisis in Mali, Lebanon, and the dispute between Turkey and Greece over oil and gas reserves in Mediterranean. Brexit issues, European unity on issues related to the COVID-19. Okay, and that's all about the second question. So Thank you for your listening. it's just the discussion, but after the discussion, is there any like actions, or it is bring some result?
the Germany and France cooperate to develop next generation fighter aircraft. Okay. Next generation. Okay. That's all right. Yes, okay, that's all about our team answer. Okay. Rồi, cảm ơn các bạn. Ờ, các bạn khác có hôm nay các bạn khác không có câu hỏi gì? Không biết là Trương Tại chủ đề này khó quá, cô bọn em chắc làm là nó hơi vất vả. ok. Rồi đúng là chủ đề này tìm kiếm tài liệu cũng hơi khó. Nhưng mà về phần thuyết trình của các bạn thì cô thấy cũng tương đối là tốt. Nhất là về phần slide của các bạn không có lỗi sai và các bạn dùng cái theme cô thấy là đẹp. Thuyết trình thì ok, rõ ràng, pronunciation, good pronunciation, quite clear. Còn phần gì không? Về phần kết hợp thì thỉnh thoảng slide đi trước phần nói một chút. Có lúc bạn chưa nói xong thì đã chuyển slide rồi. Nhưng cũng không có vấn đề gì. Về phần trả lời câu hỏi thì ok, cô nghĩ là cái phần mà bạn thấy bạn bị có vấn đề về connection ấy thì phần đấy xử lý hơi chậm, là lẽ ra là trong 10 phút đấy là các bạn đã phải bàn bạc hết với nhau về cái nội dung này rồi, và nếu mà bạn thấy anh có vấn đề gì thì phải chuyển ngay sang bạn khác. Các bạn cũng đã chuyển sang bạn khác rồi nhưng mà cô thấy cũng hơi chậm một chút. Ok, that's all. Có bạn nào có ý kiến gì không? Để tí nữa các bạn nhóm khác sẽ gửi phần đánh giá về trong email hoặc là trong Facebook của cô nhé. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại lister. Ủa, sao mình mất quyền? Các bạn học rồi đúng không? Bây giờ cô sẽ kiểm tra bằng cách là gọi các bạn đặt câu nhé. Thế anh nào, the first two words, blow up and call off. Thì anh chắc là nói không nghe được gì đúng không? Chắc là không nói được, thế thì anh có thể type nhá. Cô mở cái danh sách lớp ra cả. Cái gì đây hả thế anh? Hôm trước có nghe cô yêu cầu các bạn ok, một từ nó có thể có một vài nghĩa, nhưng mà cô yêu cầu các bạn theo cái nghĩa mà hôm trước các bạn khác giới thiệu nhá. Blow up là thổi phồng á, kiểu như bốc phét á. Hôm trước nghe bạn nào nhá? Hôm trước là bạn Uyên thì phải. Bạn Uyên là hai từ blow up và call off. Giới thiệu cái nghĩa mà các bạn giới thiệu cho em thôi. Ở trong khi thế anh type thì Phương Anh, you make a sentence with okay, with the third and the fourth words. First and the fourth is blow up and break even. No, the third. The third. Okay. Let me see. Make sentence thế anh ạ. Sanguine. Sanguine. Is spelling sanguine or sanguine? I think it is sanguine. Sanguine. Okay.
So they are less sanguine about the prospects for peace. Sorry, they are sanguine about? They are less Ah, sanguine about the prospects for peace. okay. And the break even we'll have to sell 2,000 copies of the book to break even. Break even nghĩa là gì? I guess this. Học ở nhà cho em. Yes. But I don't remember what the meaning I used. About the meaning that Chan said at the last lesson. No. So what does it mean in Vietnamese? No. I use it with as the meaning like to earn enough money to pay for expense. But I don't remember in the last lesson he used. So, Thế Phương Anh giải nghĩa tiếng Việt của cái từ đấy là gì? là Hôm trước Hà Trang giới thiệu từ này với cả nghĩa danh từ của nó danh từ ạ. là gì? Thế trong cái câu mà em đặt ấy thì cái từ đấy ở trong đấy nó có nghĩa là gì? Trong đấy thì nó nghĩa là kiếm nó vừa đủ tiền để trả. Nó là dùng với nghĩa động từ ạ. Kiếm đủ tiền để trả cái gì? Nó kiếm đủ tiền trả cho các chi phí mà không có thêm bất kỳ một lợi nhuận nào được sinh ra nữa. Okay, so can you try to use it as a noun? Hà Trang thử giải thích lại cho bạn Phương Anh xem nào. Hôm trước Hà Trang giải thích nó như nào? Đây là điểm hòa vốn đúng không? Hôm trước Hà Trang giải thích đây là cái điểm Like the company expects to reach break even next year, like that. Just like that. Okay. Thu Bảo nè. Party pooper and budding. Yeah. The first sentence is here come the party pooper, and the another sentence is may I put in. Okay, may I put in. But Yes. I think that put in is have the connotation a little bit rude. Like when you put in, it's like you interfere the conversation, but in quite a rude manner. So maybe they don't say that. May I put in? Maybe. Okay, I got it. So I am always bird. I am always birding in conversation. I am always putting. Okay. I'm always working in conversation. Ở đây có phải là dùng thì hiện tại tiếp diễn với từ always để mang nghĩa kiểu critics đúng không? Vâng ạ. Good.
Ok, tiếp đến Thùy Dương này. Roll something out và go over something này. Em trước. Đầu tiên là gì ạ? Roll something out and go over something. Rồi. Roll something out is like to make a new product, service, or system available for the first time. I want you to. The government plans to roll out a series of tax cuts over the next few years. Government? The government's plans Okay. To roll out a series of tax cuts over the next few years. How about go over? Go over is like to examine or look at something in a careful or detailed way. The example? Example is remember to go over your essay for grammar and spelling mistake before you hand it in to me. Cô thử đọc ví dụ của bạn với anh nhé. My friend blew up at me when he got best score. Why? Okay, the leaders called off discussing for several reasons. Okay, call off discussion for several reasons. Okay. Tiếp, Lệ Hằng à. Next. The aurora. Aurora. Aurora is a color light in the eastern. Is the kind of phenomenon, I think, that in the sky. Yes, a natural appearance of a colored light. So, what should I make a sentence with a? It's a noun, so just like I saw or I see it or something like that. We went to somewhere to see it, maybe. I wish to go to Russia to see the aurora. Aurora. I wish to go to. Okay, to see. Okay. Next. So the next is euphoria. I Euphoria. have a sentence. I was in a state of euphoria after I passed all the final tests. After passing, right? Okay. Passing all final tests. Good. So what that euphoria means in Vietnamese? Extremely happy. In Vietnamese. Kiểu rất là vui sướng. Cực kỳ vui sướng. Okay, good. Thank you. Thúy Hiền nào. Feed up và cry wolf. Feed up is like kind of you tired, exhausting of something, and especially when you experience it a lot. So, what is your example? The sentence. My example is like, I am all fed up with your lies. I am all fed up with my life. Your lies. Your cái gì? Your lies. Nói dối à? Your life. The life. Okay. Sorry. Okay, the next. Cry wolf. Cry wolf is mean when you asking for help but you don't really need it, and it may cause people to tired of you and they don't want to help you anymore. Okay. Sentence. And my
if you cry wolf all the time, people wouldn't help you anymore. If you cry wolf all the time, people Wouldn't help you anymore. wouldn't help you anymore. Good. Next, Phương Linh nè. Bum around and my mind went blank. Em đặt cái my mind went blank được không cô? Trước ạ. Trước. Ok. When I say that my mind went blank I mean that I suddenly forget and is unable to think about something. So your sentence? Ok, Tân đợi tí nha. The sentence is? Yeah, that's my sentence. It's What? A little long. Sorry. Again. When I said that, my mind went blank. It went blank. I mean, I suddenly forget and unable to think about something. Okay, I think that you explain the word, not to make a sentence. Okay, how about bum around? Around. Because yes, a little I spend a lot of my time in my room and bum around. Oh, okay. Okay. I spend a lot of my time in my room and bum around. Good. Thank you. Rồi, Tân nào. Tiếp, act up and cling to. Act up có nghĩa là dạng kiểu misbehavior. Like first example, for example, when my sister was acting up, so my mother took her out of the restaurant. Again, when my sister acting up, so my sister, so my my mother was angry and took her out of the restaurant. Okay. How about cling to? Cling to is mean to refuse to do something. Okay. So, for example, his mother died of cancer and he clung to his Ôi giật quá. Em cố nốt mấy phần trăm. Cling to gì? Cling to stop remember about the memory of her. Mean that she don't want to stop remembering? He don't want to. He refused to remember the memory about his mother. But what does cling to mean? To refuse to do something. Refuse to do something? Trước bạn nào giới thiệu từ này nhá. Trước cô, nếu mà đây cô không nhớ hôm trước bạn ý nói nghĩa nào. Nhưng mà ở đây chỉ có một nghĩa là unwilling to lose something or stop doing something. Cling on. Nghĩa là kiểu không muốn dừng. Stop remember. Thử đọc lại câu, thử đọc lại câu cô xem nào. Em quên mất câu đó rồi, để em nhớ câu mới. Khánh Linh hôm trước
Giải thích nghĩa của cái đấy là gì? Cũng là not willing to stop doing something, right? Linh đâu rồi? Thôi đặt câu đi. Cứ đặt câu đi, cô nghe xem. Stop hopping. Stop hopping for something. So her husband cheated on her, and she cling to hope that her husband will come back to her. Cling to stop falling for something, and he cling to believe that, đúng không? And he cling to believe that the husband, cái gì đấy đúng không? He come to her. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Ok. Riêng cái từ cling to này nó đã, theo bạn Tống Khánh Linh này, thì nó đã bằng với cả dừng việc hy vọng cho một cái gì đó, đúng không? Còn nếu mà nghĩa cô tra trên từ điển Oxford thì nó là refuse to, kiểu không muốn mất một thứ gì đó, hoặc là không muốn dừng cái việc làm việc gì đó lại. Tiếp. Khánh Linh. Savage and no cap. Khánh Linh nào. Cô ơi. Savage is mean very serious or cruel. Very serious. Okay. Cruel. Violent. Right. No cap it mean gì đây? Chưa make a sentence mà. She Thử đặt một câu với cấu trúc so that hoặc là such that xem nào. For example, she is so savage that. That gì? She's so savage that she that's Ơi, đâu rồi? Dạ. Ơi, đã là câu chưa? Ok, hoặc là đặt câu của em cũng được. câu như Hoàng Phương Linh được không hả cô? Cái gì cơ? Câu như bạn Hoàng Phương Linh. Câu như bạn Hoàng Phương Linh. Ví dụ như nào? Là sao? I'm savage classic. Chà. Tự đặt câu đi, lấy câu của bạn thế. Tại vì em nghĩ ra mỗi câu đấy thôi. Sao lại đặt câu mà hai người lại cùng nghĩ một câu giống nhau là sao? Bài hát à? Lời bài hát? Bài gì đấy? Thì cái từ này nó thế nghĩa tiếng Việt của nó là gì? Linh. Chắc nó có thế. Thế là như nào?
chắc nó vẫn nghĩa là ác gì đấy. Ác gì đấy không, nó là tính từ mà. Thử tra xem nó nghĩa là gì nào. Với cái nghĩa mà em vừa giải thích bằng tiếng Anh ấy thì dịch ra tiếng Việt thì nó sẽ kiểu như nào? Violent speak. Thì nó sẽ là những từ như nào? Có thể là không tìm được một từ kiểu đúng nghĩa hoàn toàn nhưng mà các từ giống giống xem nào, của tiếng Việt xem nào. Của từ series ạ. Em dịch nghĩa là ra tiếng Việt thì em dịch là gì? Ví dụ bây giờ có một câu tiếng Anh mà nó có từ này thì em dịch cái từ này là như nào? For example, Man dợ. Ngầu. Hung hãn, man dợ đúng không? Ngầu à? Có thể đấy là chắc là nghĩa mà giới trẻ hay hay dùng đúng không? Thế bây giờ đặt câu với nó đi. Tân với Thế Anh được chuẩn học rồi à? Vui thế nhỉ? Dạ, không được, vẫn em không nhận được. Ok, có đặt được câu không? Bạn nào thế nhờ một bạn đặt câu cho bạn nào? Khát khao học luôn. Cô thử cho một câu tiếng Việt xong dịch ra tiếng Anh được không? Dạ. Thôi để em tự câu. Thế em đặt đi. Thôi thử đặt từ no carb trước này. Xong rồi cái kia thì em sẽ type nhá. No carb nghĩa là gì? No carb is means truth. No carb means true. Ok. Đặt câu như này. Hôm trước bạn nào giới thiệu từ no carb ấy nhỉ? Linh. When you introduce this, did you mean that like honest, like being honest, right? No carb mean no lie. Okay. Ok, rồi cảm ơn. Thế Linh, đặt câu đi. Bạn bảo no carb mean no lie. Your hair really nice. No carb. Ok. Rồi, từ còn lại đã đặt được cho em. Thôi em viết được không cô? Sao đặt câu mà khó khăn đấy nhỉ? Thế thì hiểu rồi. Rồi tiếp nhá, Thanh Tâm nào. Là Snow under and bay peanut. well, snowed under means having too much to do. Okay. And my example is I have been snowed under essays and exercises recently. Okay. I have been snowed under. Good. How about baby? Pay peanuts means paying little or low money or salary. Example. And my example is my boss or my employer paid peanut
and I was dissatisfied with that. Thank you. Thúy Linh nè. Hôm trước Tâm nói 3 từ là hang in there, hit the nail on the head, get bent out of shape. Thúy Linh cũng làm 3 từ luôn nha. 3 từ hôm trước Tâm nói nhé. Wrong. Hang in there is a way of telling somebody to not give up. Good. For example, work can get taught in the middle of a term, but hang in there, Good. and it will be okay. Okay, good. The next, hit the nail on the head. To describe exactly what is causing a situation or problem. Okay. I think you hit the nail on the head when you said that kids wouldn't want to buy this product. That kids will buy this Wouldn't product. want to buy this product. How about get bent out of shape? Get bent out of shape is to become very angry or upset. Okay. I'm getting bent out of shape because people don't respect my opinion. Thank you. Thúy Linh rồi Thùy Linh. A toast and dude. Okay. Okay. A toast mean congratulations. Okay, my example is sao ạ? Đúng không ạ? Thử là câu cho cô xem nào. A toast hôm trước là bạn Hằng đúng không nhỉ? Hình như là bạn Hằng. Bạn bảo nó là một cái dịp mọi người kiểu nâng cốc chúc mừng đúng không? Dạ vâng ạ. Chúc mừng congrats. Okay. My example is I would like to propose a toast to the bride and groom. Okay. How about and dude? Okay. Okay. A dude means a man. And my example is some dudes just ask me if I know you. If I knew you. Sorry again. Some dudes just ask me if I knew you. Okay. Some dude just ask me. Okay. If I knew you. Okay, good. How about hit the books and dizzy? Khánh Linh nè. Khánh Linh sẽ 3 từ luôn nhá. Hit the books, dizzy and mercy. Hit the book it mean like study. My example is Các bạn ơi, từ I can go. Từ mean nó là động từ rồi mà. Thì chỉ mean thôi chứ không có is nữa. Study. My example is I can't go out tonight. I need to hit the book. Good. Hit the books. Disease means everything is turning around. My example is I felt. My example is of going without sleep for a long time makes me feel dizzy. Okay. How about mercy? Mercies mean unable to think because of tiredness, dark illness. My example is feeling mercies from the blow of his head. Sorry? Pardon? Làm sao ấy? Tiếng nhỏ lắm ấy. Okay. Feeling mercies from the blow of his head, he got up very slowly. Tiếp vừa nãy là Khánh Linh rồi đúng không? Thanh Thảo này. Make yourself thunder. Make yourself at home means to relax or make yourself comfortable
in someone's home. Okay. Like if you are the host, you will say that sentence with your guests because you want they to be comfortable in your house. Okay. Yes, and I have a sentence is take your clothes off and make yourself at home. Next. Next is have a face like thunder. It means it's look extremely angry. And I have a sentence is she stood there with hands on her hip and have a face like a thunder. Thơ nè. Come rain or shine and pardon. The first is come rain or shine is means in all weather. In all weather. In all weather. Weather. Yes. I think the one who explained this last lesson didn't say it so. She says like in any situations, as I remember. I remember that. Hôm trước bạn nào nói từ hôm trước cô nhớ là bạn nào nói từ này là bạn bảo là như kiểu là ở bất cứ trong bất cứ cái hoàn cảnh nào ấy. Đúng không ạ cô? Trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ tình huống nào thì là dù mưa hay nắng ấy ạ. Sao vừa nãy em bảo là in any weather à? Hay là như nào? Vâng, thì trong mọi mùa, trong tất cả các thời tiết thì nó cũng ý bóng như thế ạ. Okay. And my sentence is, I just hope people realize that rain or shine, I was there. Okay. And pardon. Pardon is sorry and apologize. Okay, can you make a sentence? Yeah. She asked him to pardon her rudeness. Mất lịch sự ấy ạ. Rude. Okay. Can you spell? R-U-D-E. Rude, right? Yeah. Okay. Rudeness. Okay. Okay, câu của Khánh Linh này. Is it such a savage lion that it killed the goat? Okay. Rồi. Câu đúng rồi, Linh ạ. Rồi, cảm ơn thơ này. Thơm này. Couch potato and chill. Couch potato có nghĩa là người biếng. Câu của em là in the summer I like being a couch potato to relax. In summer, I like to be right. I like being couch potato to relax. Okay. Yeah. Chill có nghĩa là kiểu relaxing nghĩa, thư giãn. Okay. Ví dụ của em là this cafe has a pretty chill vibe and the service is quite good. Okay. Right. Thank you. Anh Thư nào. To rock or rule and shop around. Yeah. To rock or rule. Shop around. To rock or rule is you are really cool and really good at it. Okay. My sentence is you really rock the stage. Seeing your dance is extremely good. Seeing your dance is extremely good. Good. How about shop around? Shop around means to compare the price and quality of the same or a similar object in different shops before you decide to
which one to buy. Good. My sentence is I like shopping around before I want to buy something. Okay. I like to shopping around before. Okay. Good. Thank you. Hà Trang nè. Bring up and cultural marginality. So bring up mean raise a matter for discussion or consideration. My example is they said the issue would be brought up again at the next convention. Hello? Yes. How about the second term? Cultural. The second, cultural marginality. Marginality. I think it's quite hard. Yes. And it is, I found that it is defense that as a situation and feelings of passive between it when people exist between two different cultures and do not yet persist themselves as a centrally belonging to either one. So your sentence is? My example is when two cultures meet, cultural marginality occurs. Again. Phương Anh When bảo two... Okay. Phương Anh bảo cái từ đấy khó đặt câu á. Cô tưởng nó chỉ là nói về một cái tình huống thôi. Nó nói về một cái trạng thái thôi đúng không? Thế thì mình có nhưng mà nó vẫn khó, nó vẫn khó lắm quá, tại vì cái hồi đấy cái từ này hồi em làm nghiên cứu khoa học em dịch ấy ạ, em còn phải nghĩ một lúc để xem cái từ tiếng Việt của nó dịch ra như nào, vì đến bây giờ cũng không có một định nghĩa tiếng Việt nào cho cái từ này cả. Không, nhưng mà ý cô là cái này nó chỉ nói về một cái kiểu trạng thái, một cái situation thôi, thì mình có thể đặt câu tiếng Anh là kiểu I face with the situation, I deal with that situation, thì mình có thể đặt như thế không? Ví dụ I deal with cultural marginality because I have just moved into another country, for example. Thì mình có thể đặt như thế không? Bình thường thì em sẽ không đặt như thế, tại vì cái này nó sẽ áp cho một, nghĩa là cái từ này sẽ áp dụng cho một quốc gia hơn là về một cá thể ấy ạ. Thế nên là như nào? Cái này đúng theo hồi em dịch và em đọc là lúc em viết bài nghiên cứu của Hàn Quốc thì nó là trường hợp dùng cho Hàn Quốc ạ, nhưng mà em không nhớ kỹ cụ thể cái câu cái đoạn văn đấy nó là thế nào, nên là cái từ này em chỉ nói cho mọi người biết vậy thôi, chứ còn nếu không đặt câu được thì cũng không có vấn đề gì đâu ạ. Ok. Nhưng mà nếu mà tra từ điển đúng, Trang cũng tra từ điển đúng không? Nó là một người ta giải thích là một cái tình huống và hoặc là một cái cảm giác đúng không? Đúng không Trang? Ra tiếng Việt dễ nhất, gần nhất bọn em gọi là thống nhất sau khi dịch ra thì nó sẽ là tình trạng lưỡng nan văn hóa ấy ạ. When and feeling when two cultures met, cultural marginality occurs. Ok. Cô nghĩ là ví dụ của bạn Trang đúng. Ok, thank you. Và cảm ơn Phương Anh đã giải thích thêm. Cuối cùng bạn Uyên nào. Piece off và pouch back. Piece off is to leave or go away, but it's the rule way of telling someone to go away. Sorry. Em nói lại được không? Nó dè quá, không nghe được. Vâng. Piece off is to leave or go away, but it's a rude way of telling someone to go away. Okay. Nghe gì không? I have an example. Piece off to make me annoyed with what you have done. Piece off, sorry, again? Piece off, you make me annoyed with what you have done. Oh, okay. What you have done. How about bounce back? Bounce back is to start to be successful again after a difficult period. Okay. And for example? And for example,
Children often bounce back from illness more quickly than adults do. Children often bounce back from Illness. Okay. Faster than adults. Adults do. Okay, good. Thank you. Rồi. Có cần nghỉ một tí không các bạn hay là học luôn xong rồi tí nghỉ luôn mà thầy? Luôn nhá. Ok. Vừa nãy mới có 3 nhóm thôi đúng không? Còn nhóm 4 đâu? Lướt lên. Đây có một nhóm của Tâm này, một nhóm của Linh này, một nhóm của Uyên. Còn một nhóm nữa đâu? Nhà mình thiếu một người. Có khi là bị thiếu người đấy Linh ạ. Bởi vì là có bạn Tân với cả bạn Thế Anh bị sập nguồn rồi mà. Tân có nhóm rồi. Thế Anh. Thế Anh chắc là chưa có rồi. Thế có thể là có nhóm sẽ bị thiếu người. À không, làm gì mà thiếu? 19, thứ 27. Vẫn đủ mà. Rồi, thế nhóm cuối nhanh chóng viết tên ra cho cô nhé. During that time, I will explain this activity. Nhóm em 5 người. Okay. So I will have 4 topics, each for a group. And now you can devise the topic by yourself, or I will randomly give you. Thì cô sẽ một là các nhóm này sẽ tự chia nhau để mỗi người làm một chủ đề, hai là cô sẽ quay để mỗi nhóm vào một chủ đề. Thì các bạn tự chia nhau hay là cô chia? Quay đi ạ. Quay đi nhá. Okay, and then you will make one slide to present your team's opinion. And then just tell the class that I want each member to speak in exactly 30 seconds. Remember that exactly. It will be the same in the final exam if we have a chance to do. So gì ra? Rồi thế cô sẽ xếp nhóm 1, 2, 3, 4 theo đúng cái thứ tự các bạn ghi luôn nhá. Được rồi. Thế thì nhóm của Tâm sẽ là nhóm 1, nhóm của Tổng Thành Linh là nhóm 2, nhóm của Uyên là nhóm 3 và nhóm của Thúy Linh là nhóm 4. Và nhá, nhóm 1 nhá. Không click được rồi mà. Thôi để cô tự. Press Ctrl Enter. Lag ghê. Nhóm 1 sẽ vào topic D nhá. Nhóm 2 này.
Nhóm 2 topic A. Nhóm 3 topic B và nhóm 4 topic C. Cô không chiếu slide vì cô chiếu xong nó bị xong cô không bấm được ấy. Nhóm 1 là topic D. Nhóm 2 là A. Nhóm 3 là B. Và nhóm 4 là C. Đây, để cô chiếu cái slide này lên. Here. Đây, thế là nhóm của Tâm là nhóm 1 đúng không? Rồi các bạn đã nhận được topic của mình chưa? Nhóm của Tâm sẽ là D. If you have more money, you will be happier. Nhóm của Khánh Linh sẽ là A. Testing on animals should be banned. Nhóm của Uyên là B. Smoking should be made illegal everywhere. And the last one for the fourth team, advertising to children should be banned. Okay? How many minutes do you need to do my requirement? Ui dồi ôi, 60 phút. Tôi nhớ thế. Chỉ có make one slide and each person just speak 30 seconds. Cãi nhau luôn. Khó. Cái này chỉ nêu quan điểm của nhóm thôi mà. Trời ơi, 60 phút là quá lâu. Lục rồi. Cô còn định trong 15 phút ấy. Tiếp làm gì làm một slide mà tận 60 phút. 30 phút. Ok, 30 phút nhá. Thế bây giờ cô sẽ chia các bạn vào các nhóm ở trên này hay là các bạn sẽ tự thảo luận và tự làm với nhau qua các cái gì Facebook hoặc là cái gì đấy của các bạn. Nhóm em tự được. Rồi, 2 nhóm tự, 3 nhóm tự. Còn một nhóm nữa có cần cô chia vào đây không? Mà làm sao chia thế được? Thôi các bạn tự nhá, các bạn tự thảo luận với nhau rồi các bạn tự làm. Ok, 30 phút nhá. Thế là đến 3 giờ 38 cô sẽ trở lại. You are now muted.
You are now muted. You are now unmuted. Các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn trở lại lớp nào. Các bạn đã xong chưa? Chưa xong. Các nhóm khác thì sao? Ok, nhóm Thành Linh xong rồi. Nhóm Thơ chưa xong. Anh Thư chưa xong. Để cô cho các bạn thêm đến 45 nhé. Hạn cuối nhé. Cô ơi, nhóm em xong trước rồi thì bọn em có được trình bày trước không ạ? Linh muốn trình bày trước à? Nhưng mà kiểu các bạn chưa xong thì các bạn lại không nghe ấy. Nhưng mà em có vấn đề gì mà cần trình bày trước không? À không, bọn em muốn trình bày để cho nó nhanh hơn thôi ạ. Chưa nhanh hơn à? Thôi mình chờ các bạn một tí nhá. Tại vì là để cho mọi người cùng nghe luôn ấy. Không các bạn đang tập trung làm bài các bạn thì các bạn lại không nghe. Thì nhóm Linh sẽ chờ các bạn thêm 5 phút nữa. You are now muted. You are now unmuted. Và sau khi các nhóm trình bày thì các nhóm khác có thể đặt câu hỏi và cô cũng có thể đặt câu hỏi và các bạn sẽ trả lời luôn, không có thời gian chuẩn bị. Các câu hỏi này thì chỉ liên quan đến phần opinion thôi nhá. Sẽ không bắt các bạn tìm thông tin mà chỉ liên quan đến phần suy nghĩ. They ask them about their opinion about something. Okay. You are now muted.
You are now unmuted. Okay, time's up. Bây giờ cô sẽ gọi theo thứ tự topic nhé, là A, B, C, D. So topic A will be presented by team 2. Khánh Linh. Bạn nào sẽ là bạn? Cô cho em tuyển em ạ. Thùy Linh. Em chia sẻ slide. Thùy Linh đúng không? Vâng, em ạ, Thùy Linh ạ. Rồi. You are now muted. You are now unmuted. Các bạn cứ bắt đầu nhé. You are now muted. Cô và mọi người đã nhìn thấy slide của nó Lam chưa ạ? You are now unmuted. Chưa thấy. Đây, bây giờ thấy chưa ạ? Mọi người ơi, mọi người thấy slide của nó mình chưa? Cô vẫn chưa thấy. Ủa sao vậy ta? Được chưa ạ? Chưa mày ơi. Vẫn chưa thấy. Ủa sao nhở? Đang chia sẻ màn hình rồi mà. Chưa thấy ta. Ủa máy của em nó hiện là đang chia sẻ rồi. Em thử thoát ra xong rồi hoặc là chia sẻ toàn màn hình xem. Vâng, em chia sẻ toàn màn hình nhé ạ. Thế thì lại thử chia sẻ một cửa sổ vậy. Không được không? Đây, em thử chia sẻ cửa sổ. Có thấy gì chưa ạ? Not yet. Chưa, cô chưa thấy. Ủa nhưng mà trên màn hình của cô nó đang là màu đen ạ hay là cái gì ạ? Không, nó là cái màn hình Welcome to Big Blue Button. Của em thì đôi khi là đang chia sẻ một cửa sổ rồi. Hay là em vẫn đang mở cái cửa sổ đấy ở trên màn hình đúng không? Mở cái cửa sổ gì cơ ạ? Mở cái cửa sổ mà em chia sẻ cái PowerPoint của em ấy, em vẫn mở nó ở trên cái màn hình laptop của em đúng không? Dạ vâng ạ. Các bạn không được. Thì gửi mail. Linh ơi, có thể mình out ra đi không thì lốt lại. Ok. Để em. Không thì gửi cho cô xong cô mở họ cũng được. You are now muted. Mọi người đã thấy slide chưa ạ? You are now unmuted. Cô vẫn chưa thấy. Ủa tại sao ta? Cái của em thì nó ghi là đang chia sẻ rồi. Thế thôi gửi cho cô đi bạn. Dạ vâng ạ. Gửi mail nhá. Dạ vâng. Europe faces To studies. My example is Okay.
Cô ơi, không thì trong lúc nhóm em chuẩn bị thì cô cứ cho các nhóm khác lên thuyết trình trước đi ạ. Ok nha. Thì nhóm B vậy. Smoking should be made illegal everywhere. Và nhóm Thư. Nhóm Thư đã xong chưa? Cô ơi, cô đợi một tí, bọn em đang chuẩn bị đưa lên Đưa lên cái gì? đưa lên UVM, chia sẻ màn hình qua. Thì phải, nghĩa là bây giờ bạn nào sẽ chia sẻ để cô cho cô cấp quyền thì mới chia sẻ được chứ. Không ạ. Nhé. Cô ơi, cô thử đưa em tải lên. Rồi, cô đưa lại. You are now muted. You are now unmuted. Có được không hả các bạn? Em tải lên cuối nó vẫn Không được à? Hay là lại sang ấy vậy? À được rồi đấy. số chặt. The slide left blank. Em chia sẻ màn hình trắng à? Cô ơi, em nghĩ là sang cái khác đi cô cho nó nhanh chứ. UVM bị lỗi à? UVM bị lỗi. Ok, thế thì sang. Chờ cô đưa link. Ui. Các bạn vào cái backup link ấy. Đây cô gửi link cho nhanh. Đây. Các bạn sang bên kia nhé. You are now muted. You are now unmuted. Còn bạn nào ở bên này chưa sang không? Các bạn nào ở bên UVM chưa sang thì các bạn sang đi nhé. You are now muted. Cô và các bạn đã thấy slide của nhóm em chưa ạ? Rồi, cô thấy rồi. Rồi ạ. Rồi, đấy. Các bạn ơi, sâu đi bạn ơi. Ok, không được. Rồi, các bạn có thể bắt đầu khi nào các bạn thấy ok. There are 4 reasons to ban testing on animal. I will talk about the violation of animal rights
Animals have a basic moral right to respectful treatment. And people are alike in many ways. They will feel, think, behave, and experience pain. Thus, animals should be treated with the same respect as humans. Animal rights are violated when they are used in research because they are not given a choice. Animals are subjected to tests that are often painful or cause permanent damage or death, and they are never given the option of not participating in the experiment. And the second reason is that animal testing is a cage. At some point in time, humans might have needed animals to survive, but after evolving so much, this should not be the case anymore. If we're still using the same methods to test or find cures to disease, then we are either too lazy or too cruel to implement. Animal testing belongs to the wrong in ending it. The third reason that we should handle animal testing is animal testing use nearly 150 million animals every year globally, and the result is only 59 new medicines were approved in 2018. Moreover, animal testing takes several months, years, and can cost hundreds of thousands of dollars to provide the result, and it's a very time-consuming and costly process. And the last reason is inaccurate test results. Human and animal differ way too much anatomically. 90% of time a drug that passes animal tests fail miserable in first trial on human subject. Instead of using animal as their test subject, cosmetic companies can use synthetic cellular tissue that resembles human skin to test their product. So this is our present about the animal testing should be banned. Thank you for your listening. Okay, thank you. If anyone has any questions? Cô ơi. Teacher, we're finished. Nãy giờ cô nói mà cô quên mở mic. Có bạn nào có câu hỏi gì cho nhóm này không? So you guys say that we can test drug on the people's skin, right? So has there any proof that it is effective? Because I think that if it is an effective way, so they will stop using animals for their test. Can you repeat the question one more time? I said that you say that we can use people's skin instead of animals to test vaccine or something like that, right? But is this really effective? Because if it's effective, I think that they would stop using animals. But now they still using it, so using them, sorry. So my question is that is using beaver skin instead of animals effective? Yes. Testing on the people's skin is effective, but we cannot stop testing on animals immediately. We need time and need a process to implementing or raise the awareness about this problem. But it means that it's not as effective as testing on animal, right?
So there's another great invention is a product called iTech. These synthetic materials replicate a real eye and turn opaque when a product damages it. Okay. So, in your team's point of view, what is the main reason why the scientists still not doesn't stop using animal for drug tests? I think that scientists still using animals to test because maybe this is easier and this is cheaper than use testing on people's skin. Good. The last questions. For example, in case that if you use testing on animal method, but you can save a lot of people's life, like in this pandemic situation, do you think that is it worth? Yes, we think so. So you think that it is worth to do the test on animals? But we need to test is how to make the testing effectively, not to be wasteful or costly. Okay. Rồi, có bạn nào có câu hỏi nữa không? Rồi, cảm ơn các bạn nha. Nhận xét về phần này này. Cô nghĩ là đã trả lời được câu hỏi. Có 4 ý, cho 4 bạn có 4 ý tốt. Về thời gian thì vẫn chưa được đảm bảo lắm. Có bạn nói 47 giây, có bạn nói 20 mấy giây thôi. Về phần trả lời câu hỏi nhé, tất cả các câu trên thì các bạn trả lời tốt. Cô thích nhất là câu trả lời của bạn Thùy Linh à? Nhưng mà câu cuối đến lúc cô hỏi thế các bạn lại bảo là thế thì mình vẫn nên là sử dụng test on animals, thế thì các bạn không stick với cả cái quan điểm đầu tiên của các bạn. Thế là các bạn phải tìm luận điểm nào để các bạn vẫn bảo vệ được cái quan điểm đầu tiên. Bởi vì cái topic này là should it be banned, right? Nghĩa là nó bị cấm một cách hoàn toàn luôn ấy. Nếu mà các bạn trả lời là nếu mà có thể cứu được rất nhiều mạng người thì vẫn chấp nhận cái việc là thử thuốc ở trên động vật, thế thì nó lại đi ngược lại quan điểm của các bạn à? Là như nào? Ok nhá. Có bạn nào? Tức là lúc đấy nhóm em hiểu là tức là nhóm em đang hiểu là cái cấm này không phải là cấm một cách tuyệt đối, tức là làm sao để cho nó có một cách có hiệu quả ấy ạ? Chứ không phải là kiểu thử một cách bừa bãi xong rồi là hại chết động vật các thứ ạ. Đúng rồi, nghĩa là cô vẫn nghe là bạn Thơm bạn bảo là nghĩa là phải làm thế nào cho nó effective và it's not wasteful, right? Nhưng mà cô nghĩ cái topic này là testing animals should be banned, nghĩa là nó nên bị cấm một cách hoàn toàn luôn ấy, đúng không? Thì các bạn đang bảo vệ quan điểm là nó nên bị cấm. Thì sau đến phần trả lời các bạn vẫn phải bảo vệ cho cái quan điểm của mình đến cùng. Bởi vì đây cái này nó là kiểu bài như thế. Em nghĩ là ví dụ cái câu hỏi cuối của cô thì nếu mà không tìm được phương pháp thay thế cho cả người và cả động vật thì cái tiến hành đó không nên được diễn ra. Ví dụ mà không có đủ kinh phí hay là không có đủ nguồn để thử nghiệm thì các nhà khoa học đấy hoặc là các thì không nên bắt đầu cái cuộc thử nghiệm ấy ạ. Thì họ sẽ phải dừng để khi nào họ đủ kinh phí hay gì thì họ thực hiện. Thì họ mới đi thực hiện, đúng không? Ý cô là nếu mà khi mà các em đang ở trong một bài kiểm tra, đúng không? Và cô hỏi thì các em sẽ trả lời như thế luôn. Nghĩa là các em sẽ trả lời như bạn Thơm trả lời luôn, đúng không? Thì cô sẽ tính điểm vào cái phần đấy. Thì ý cô đang bảo bạn là khi mà bạn chọn một cái quan điểm nào thì các bạn nên là kiểu như là theo cái quan điểm đấy đến cùng ấy.
Có thể Vâng ạ, trả thôi em. lời, có thể trả lời như kiểu bạn Tống Khánh Linh này. Cô thấy ok hơn là bạn Thơm trả lời. Ok. Các bạn có hiểu ý cô nói, ý là cô không bảo là bạn Thơm trả Cô lời có sai. thể cô có thể gợi ý cho em một cách nó trả lời kiểu có thể nếu mà sẽ lấy được nhiều điểm từ người kể ra không ạ? Ví dụ bằng cách là mình sẽ bảo vệ cái quan điểm của mình. Mình vẫn bảo vệ được quan điểm của mình này. Ví dụ cô sẽ bảo là nếu mà cô nhá ở trong cái vị trí của nhóm các em nhá, cô sẽ cãi cho quan điểm của cô đến cùng. Cô sẽ cô sẽ bảo là ý của cô sẽ là cái mạng sống của loài động vật ấy, nó cũng quý giá như là mạng sống của con người. Chúng ta không thể ích kỷ là vì mạng sống của con người mà chúng ta test on động vật được. Nếu mà là cô sẽ bảo vệ quan điểm đấy đến cùng. Bởi vì thực ra cái này nó không đánh giá nhiều việc dựa trên việc là quan điểm của em đúng hay là em sai, mà nó đánh giá nhiều trên việc là em có bảo vệ được cái quan điểm của mình không. Mình sẽ bảo là theo ý kiến của tôi thì tất cả các loài vật trên thế giới này đều có một cuộc sống công bằng như nhau, tất cả đều trải qua nỗi đau như nhau, thì không thể là lấy cái sự sống của một cái loài vật này để thay thế cho sự sống của một loài vật khác được. Nếu là cô sẽ trả lời như thế. Vâng, em cảm ơn ạ. Nói chung là các bạn cứ cố gắng bảo vệ cái quan điểm của mình. Đấy là đối với cô theo cái kiểu bài này. Bởi vì tất nhiên là tất cả những cái statement này của người ta đưa ra mình sẽ đều trả lời là tùy trường hợp, đúng không? Nếu mà trả lời theo một kiểu đúng nghĩa là sẽ là tùy trường hợp, mình phải xem cái nào lúc nào thì nó hợp lý, lúc nào thì nó không hợp lý. Nhưng mà đây là cái bài yêu cầu các em phải bảo vệ quan điểm của mình. Ok. Nhóm 2 nhé. Nhóm 1 chứ. Nhóm đầu tiên đi. Tâm, Hiền, Hằng và Bảo. Sorry. Thùy Linh, thế là nhóm B, Thư, Trang, Thơ, Uyên. Cô nghe thấy không? Cô có nghe. Các bạn nhìn thấy slide của nhóm mình chưa? Yes. Thế thôi để toàn view ấy, kiểu toàn màn hình ấy, trình chiếu ấy. Chưa được. Nó chưa full ấy. Cô với các bạn có nhìn rõ chưa? So our short presentation is about should smoking be made illegal everywhere, and our presentation divided into 4 parts. The first part is there is no safe to smoke. The second part is smoking causes great damage to social economy, and the third part is how to ban smoking, and the final part is what if tobacco vanished. The first part is and will be presented by
Hoàng Trang. So, in our point of view, smoking should be made illegal everywhere. There's no safe way to smoke. Replacing your tobacco with a cigar, pipe, or hookah won't help you to avoid the health risks. Tobacco contains about 600 ingredients, and when these ingredients burn, they generate more than 7,000 chemicals, according to the American Lung Association. Many of those chemicals are poisonous, and at least 69 of them are linked to cancer. Tobacco smoking harms nearly every organ of the body, causes many diseases, and reduces the health of smokers in general. Quitting smoking lowers your risk for smoking-related diseases and can add years to your life. Second, smoking causes great damage to social economy. In order to produce tobacco, farmers had to spend a part of their production land to grow tobacco raw material. This actually is the reason for showing long-term loss for the social economy. And smoking polluted the air. Smoke radiates out into the environment, causing people around them to be ill from the inhaling partial tobacco smoke. And smoking will also adversely affect the habitat. Therefore, tobacco is the cause of increasing the cost of environmental protection service, overcoming air pollution and habitat. So, how to ban smoking? Firstly, we need to check up the prices. Price hikes in other countries have succeeded in cutting demand. In Turkey, for instance, cigarette price jumped more than 40% from 2008 to 2012. During that time, the smoking rate dropped by nearly 15%. Secondly, we should use cigarette packaging graphic warning by showing the disturbing image on its cigarette pack, such as a food with gangrene, a censored mouth. The number of cigarettes consumed will be reduced. Thirdly, cracking down on tobacco advertising is really necessary. The researchers have found that comprehensive as bans are effective at reducing smoking. China, where about half of adult males smoke, recently banned many forms of tobacco advertising, a move right by the World Health Organization. Last question. What would happen if smoking simply be banned tomorrow? First of all, fewer financial costs to society. Second, a healthier environment. If tobacco vanished, so would the 845,000 pounds of new toxic trash produced by cigarettes but each year. But most importantly, more lives saved. Worldwide, tobacco causes over 7 million deaths per year and will kill 1 billion this century if current trend continue. If tobacco use vanished tomorrow, all those lives could be saved. And that's the end of our short presentation. Thank you for listening. Do you have any comment and question for our team? Bạn nào có câu hỏi hỏi các bạn nhé. No. Okay, so if you have any questions, ask them. So what are the main reasons why governments haven't banned smoking yet? Hello. Các bạn có nghe cô nói gì không?
Okay, Alice, you should answer me first, like reaction to my questions first. Ôi, tưởng cô nói không nghe thì. Maybe you just speak what you think. I think it's hard to ban the smoking right now because mostly our Vietnamese citizens smoking is the old generation. And when the young generation grow up, they learn from the old people. It's like a stereotype, so it's hard to change this. Okay, it's hard to change, but if the government say that it's illegal, do you think that people will stop do that? I think it's not take time because when I remember I used to heard a story that when the government tell people to wear helmet but the people they don't do it right away. They need time to get used to it. So the tobacco is also like that. Same here. People need time to get used to it. Not you cannot ban it right away. But as you mentioned the example, so the government has to make the ban first, and then people will change gradually. But if the government didn't say that they make it illegally, so make it illegal, so people will not follow. So do you think that the government should ban smoking right now? For the reason that our team has been provide, I think yes. The answer is yes. Okay. Okay, one more questions. Last one. Why the government made smoking illegal? Do you think that the cigarettes will become some kind of drugs, and there will be more criminals, beers, because they want to use but it's illegal, and they cannot stop using? As we search, the tobacco harm is likely harmful more than the drug. It's not the drug. Weed. You know weed? Okay, I know. Yes. Weed even have more. Like the tobacco is have more negative impact than weed. So that's why there's many country had make the weed legal. But to make the tobacco illegal, can you repeat your question? Okay. So I said that if you make smoking illegal, right, as your team's point of views, so like cigarettes will become some kind of drug right now, right? So do you think that the ban of smoking would make more criminals appear? Because like they want to use it and they cannot stop using it, but it's illegal. Do you understand? Yes. So if a country bans smoking, but the people demand for smoking is still very large, and tobacco is an
addictive product, it will lead to illegal production and smuggling of drugs. Increase leave to meet the need of smoker. So I think the government need more solution and to ban it. But our view is still that the tobacco should be banned. Okay. Thank you for that. Rồi, cô nhận xét nhóm này. Đầu tiên là về slide đẹp này. Thứ hai là về cách bạn triển khai các cái ý này. Cô thấy là khá là hay, bởi vì cô lúc đầu trong đầu cô nghĩ là các nhóm sẽ chỉ nói về những cái reasons thôi. Tại sao mình ủng hộ quan điểm này. Nhưng mà nhóm này lại có vài phần cô thấy hay. How to ban smoking này. What if tobacco vanished? Very creative. Về phần thời gian các bạn vẫn chưa đảm bảo được. Chỉ có bạn cuối cùng thuyết trình là bạn nào nhỉ? Em ạ. Thư, chỉ có bạn Thư là đúng 30 giây. Còn lại các bạn khác là không đúng. Nhiều hơn có bạn trước bạn Thư còn hơn 1 phút. Về phần trả lời câu hỏi, cô thấy trả lời cũng khá là tốt, nhưng mà còn một số điểm như là cô đã nói, khi mà cô đặt câu hỏi, nếu mà các em cần suy nghĩ thì các em vẫn cứ hồi đáp lại, vẫn cứ trả lời lại là can you give us some seconds to think about the question, chứ không nên im lặng như thế là một. Thứ hai là nếu mà chưa thực sự hiểu kỹ câu hỏi thì nên hỏi lại trước rồi hãng trả lời, không nên giải thích một lúc xong lại hỏi lại câu hỏi. Thứ ba là cô thấy nhóm này có mỗi bạn Thư trả lời à? Nên là nếu mà ví dụ như đây bạn ơi cô thử nhận xét tiếp đi ạ. Thôi. Là gì? Cái gì nhỉ? Em lúc đầu là em trả lời câu hỏi cô, sau em nói một câu một hồi, tự dưng em nghĩ ra cách cô trả lời, em nghĩ ra ý để trả lời cho câu hỏi cô rồi, nhưng mà em nói một hồi lan man em quên mất luôn câu hỏi của cô. Ok. Cô với lại là dạ cô nói đi. Em có nói với lại là gì? Với lại việc cô trả lời thì là bọn em trả lời trong nhóm, còn em chỉ là người đại diện bật mic lên thôi ạ, còn bọn em vẫn thảo luận với nhau trả lời trong nhóm ạ. Nhưng mà thế tại sao không các bạn khác cũng trả lời mà chỉ một mình Thư trả lời? Ý cô là nếu mà đây là một bài mà cô chấm ấy thì chắc cô sẽ chỉ cho điểm trả lời cô cho bạn Thư thôi. Bởi vì là tất nhiên là các bạn làm việc nhóm, nhưng mà các bạn cũng phải có phần perform đúng không? Việc chuyện chắc các bạn em mic bật hơi chậm hoặc là mạng lag gì đấy, mỗi em bật được mic. Ok. Rồi đấy là phần nhận xét của cô về cái bài này. Cô thấy tương đối tốt. Phần trả lời câu hỏi cũng khá tốt. Thank you teacher. Thank you. Tiếp nhóm nào nhỉ? Cho cô bật lên. Nhóm Thúy Linh, Phương Linh, Khánh Linh, Phương Anh, Thùy Dương. Cô trao quyền cho em. Cái này không cần trao quyền em ạ. Em cứ bật lên này. Mọi người dùng một cửa sổ hay là toàn bộ màn hình đấy ạ? Hỏi các bạn chứ tôi không biết. Ok, mọi người có thấy gì không ạ? Rồi. Hello, mọi người có thấy slide của em không ạ? Okay. Hello everyone. Our team is about advertising to children. Our team opinion is advertising to children should be banned, and there's some reason we find out to prove our answer. So let's start with Dương. So the first reason is children are in development phase, so that they are not capable of understanding the persuasive character or ironic connotations hidden in advertising messages. When they are young, they don't even know how to distinguish advertising from media content.
Many parents might not even realize this fact, but not only does marketing know this very well, but continually look for the ways to take advantage of the vulnerability of children to boost its sales. The second reason. The second, they can lead to more aggressive behavior in children because advertisements that display violent or aggressive behavior can influence the child's behavior in that manner. An ISU study found that violent behavior in advertisements make children more likely to engage in aggressive and risky behavior and can desensitize them to such violence. In many advertisements, women are often sexualized in order to make the product more appealing. This can cause major self-esteem issues for young girls, leading them to think that they should look like the women they see on TV or in other forms of advertising. This can also teach young boys to objectify women since they are constantly seeing women in a sexualized manner. Advertising makes children eating disorders and obesity. Advertising contributes to the increase in child obesity. It develops all the time more dazzling ideas to keep children captive of the consumerist appeal. The advertising them see is 18% unhealthy products, high in sugar, salt, and fats. Nobody advertised broccoli, carrots, or some else vegetable. My reason is there have been situations where adults have told children that advertisements what they have seen and believe are false and wrong. This will be set for youngsters to learn to lie. The awareness of advertisement and facts is different, which will increase young children's skepticism. In some cases, children may be tricked to lie, and this puts them in a vulnerable position. And that's all of my our team opinion. Thanks for listening. Okay, thank you for your presentations. Các bạn có câu hỏi gì không? Các bạn nghĩ câu hỏi của cô ấy chứ? Cô nghĩ câu hỏi các cô cũng đau đầu. Chắc là advertising to children should be banned. So as we know that advertising to children brings a lot of benefits to the advertising company. And if we like cut off all of the advertising, so do you think that is would have the negative impact on the profits or on the work of that companies? And maybe it will cause many people to be like jobless. My opinion is without children, there have a lot of adult people who can advertisement company can choose to advertise their product. So that I am expect the the development of the children, and so we choose to ban the diamond to children. Okay. Do you think that advertising to children has any positive effect? I know that they have a lot of negative ones, but can you think of any positive one?
positive one, like they can entertain children when they are eating, like that. Okay, that's one of the. Oh, okay. So as you mentioned, there are a lot of parents who use advertisement to indulge their children while they eating or like make them as a reward to make the children do what they want. So if we stop using advertisement, can you think of um, any things to replace it? Sorry, teacher. Can you repeat that? Okay. I mean that as Blank said, so the parents usually use advertisement to show the children because they want the children to eat or to follow their guide. So if we stop using advertisement, can you think of any things to replace the role of advertisement to children? Maybe they can tell their children story, like because when children are eating and they are watching advertisement at the same time is not good for their health. My opinion is at our parent time, there's no advertisement for children to prove them eat. So, but our parents still eat well, so why not we can feed our children without advertising. Good. Ok, còn bạn nào có câu hỏi gì không? Ok, cô nhận xét nhóm này này. Sao nhóm này làm nhiều slide thế? Rồi, các bạn vẫn trình bày trên một slide. Các cái lý do của các bạn cô thấy là khá là xác đáng. Về phần thời gian thì đây là nhóm đảm bảo thời gian tốt nhất trong tất cả các nhóm. Về phần trả lời câu hỏi thì tốt. Trả lời câu hỏi rất là tốt. Nhưng mà cũng do một phần là cái chủ đề này nó cũng hơi khó đặt câu hỏi. Bởi vì nó không có kiểu positive effect nhiều nên là cô cũng chưa nghĩ ra được câu hỏi gì kiểu để vặn vẹo lắm. Có bạn nào có câu hỏi gì để vặn vẹo hơn không? Thực ra những câu hỏi này chỉ để kiểm tra cái phản xạ của các bạn thôi. Okay, so thank you, and we will come to the next team. Last one. Tâm đúng không? Nhóm của Tâm. Úi giời ơi. Cô ơi, em bắt đầu được chưa ạ? So now our group will give 2 points to prove for the viewpoint that if you have more money, you will be happier. In the first place, money brings us benefits to physical life. As you know, in modern days, almost everything is purchased through money, namely household appliances, clothes, food, services. From my perspective, I feel satisfied when I can buy anything I need with money, and I believe that you will have the same emotion like me. Người tiếp ạ.
I'm sorry. With the second part is benefits to mental life. With money, you don't need to care about financial burden, so you can give the best thing for yourself and your family. Moreover, you can broaden your knowledge and experience by traveling around the world or signing some courses. For instance, if you are already desperate to begin with, you will not be happy with more money, but rather the experiences can cheer you up. The next one is Mrs. Hang. In fact, our financial habits do actually play a big part in our mental health. If you're concerned about how you're going to settle your credit card debt, you'll find yourself in a negative aspect. And of course, if you don't, it's a considerable burden of your shoulders. A finding of an article by CNBC state that household income is strongly related to both emotional feeling and a person evaluation of their own quality of life. According to that, money or income can lead to a significant reduction in a negative and can improve your overall mental health. And next will be here. Money is an important part of life because it brings us a sense of freedom and security and also fulfills our demands, which lets us tackle all other problems in life. And however, money doesn't directly equate happiness. There are many people who are depressed driving their Ferrari. These people have their own problem, like everyone does. And as somebody believes, money cannot buy happiness, but on average, it makes you a higher probability to live a happier life than being homeless or poor without any money. That's it. That's the end of our present. Okay, thank you. So other teams, do you have any question for them? Okay, so if you have to choose between a life with a lot of money, but you are have to work a lot and be exhausted all the time, and you also be separated from your family, and a life in which you can be with your family, where you will have free time, but you have little money. What would you choose? I think it depends on the money that I get. It's if enough for my life, but I can still stay with my family and be comfortable, and I would choose the second one. Okay, so if it's like the sorry, you said that you choose the second one. So you choose to live with your family, right? And have some free time but have a little money. Yes, because if we have a lot of money but we don't have time to spend it, then why? Oh, okay. But you say that when you have more money, you will be happier. So why don't you choose to be happier? Because, like I said, it depends on the money that I got from the second job that you said. Depends on the money that you got. Yes. If the second job that I got is less money, but it's still enough for my life. I don't mention any jobs. I just mention a kind of life. Like if you have to choose between a life with a lot of money, but you have to work a lot and you don't have time for your family, or you don't have time to relax, and a life with you have just a little money, just enough for you to survive, but you
you have time for your family, for yourself. So what would you choose? You still choose the second choice, right? I think we would choose the first one because you have a lot of money, so you have like you can provide your family, but that's less time to be with them. But you still have like condition to um, improve their family conditions, like about the quality of the family, quality of lives of the of family. So that would be the first one. So Hang Chu, the first one. So you said that if you have more money, you can like give your family a better life, right? How about the children? How about um, like in a rich family and the parents they just concentrate on working and they make a lot of money, but you didn't care enough for the children and the children become spoiled. What do you think about that? Can you give us some minutes to discuss? Yes, but just like 30 seconds, okay? Because I want the fast response. Okay, okay. Thank you. Um, I will answer your question. I believe that each family will have their own way to educate their children. Um, I agree that parents may be too busy to take care of the child, the children. But as you know, in the showbiz, a lot of singers, a lot of famous people, they are really busy and they also have plenty of money, but but I see that they have educated their children really well, and those children are well educated and they are nice children. One more question. Do you think that the case that you mentioned is just the minority because they already have their special gift? They are in showbiz, right? So the way they make money may be a little bit easier than people in other occupations.
I think that for most people, if you want to have a lot of money, you need to devote a lot of your time. So, do you think that the case that you mentioned is just the small percentage? No, I believe that each occupation will have its own difficulties, and we cannot say that showbiz is easy to earn money than other jobs. Mm, So, right? yeah. Okay, I think that's enough. Ở về nhóm này. Okay, slide đẹp. Về thời gian thì cũng đảm bảo thời gian đấy. Các bạn hầu như chỉ nói tầm 27 giây. 27 giây, 30 giây. Nói chung về thời gian là đảm bảo. Về trả lời câu hỏi. Cô thấy tốt. Nghĩa là vẫn theo cái ý tưởng ban đầu của mình. Chỉ có lúc đầu là lúc mà cô hỏi câu hỏi đầu tiên ấy thì có bạn Hiền bạn trả lời là chọn cái 2 đúng không? Xong đến lúc bạn Hằng lại trả lời là chọn cái 1. Thế thì nó có vẻ như là chưa đưa ra được quan điểm đồng nhất của cả team. Nhưng mà cũng dễ hiểu bởi vì là đây là các bạn trả lời rất nhanh. Cho nên là chắc là các bạn chỉ trả lời các cái mà các bạn suy nghĩ thôi, các bạn cũng không có thời gian để discuss với nhóm. Còn gì không nào? Em hiểu nhiều câu hỏi. Ok. Thế nếu mà trong trường hợp trong lúc làm bài kiểm tra bài thi cuối kỳ mà em hiểu nhầm câu hỏi thì em hãy nói là kiểu rồi đấy là mình hiểu nhầm câu hỏi, cứ nói là mình hiểu nhầm câu hỏi thôi. Thì đến lúc mà bạn ấy trả lời đúng vào cái câu hỏi ấy, thì nó sẽ kiểu như là nó sẽ kiểu đồng nhất hơn, thì cô sẽ hiểu là lúc đầu em hiểu nhầm câu hỏi và lúc sau thì Hằng sẽ đưa ra một cái câu trả lời chung chung cho cả nhóm. Ok, thế thôi. Well, thank you for your effort. I know that I think that you put a lot of effort in that activity. So now I want each of you to choose a team that you think that have the best performance, but it cannot be your teams, okay? Cô muốn mỗi bạn hãy type trong cái chat này một cái nhóm mà các bạn nghĩ là có phần performance tốt nhất. Nhưng mà không được là nhóm của các bạn nha. Các bạn ghi cho cô như nào? Các bạn ghi cho cô số nhóm của các bạn trước, xong rồi các bạn sẽ gạch ngang ghi cái nhóm của các bạn vote nhé. Ví dụ như là cô ở nhóm 1 và cô vote cho nhóm 4 chẳng hạn thì cô sẽ ghi là 14. Ok. Nhóm nào mà có nhiều vote nhất thì cô sẽ tích được cộng điểm. Các bạn cố gắng công bằng nhé. Nghe theo cái phần trả lời và cái phần trình bày của các bạn. Cô ơi, cô nhắc lại thứ tự nhóm được không ạ? Đây chờ cô. Sao để chia sẻ cái này đây? Đây, nhóm đây. Nhóm đầu tiên thuyết trình là nhóm 2. Theo thứ tự A, B, C, D. Các
Ok, các bạn cứ vote đi nhá. Vote đi rồi thì Em nghĩ là mình nên comment là mình nghĩ là tên nhóm của mình là tổ chức ABCD thì sẽ dễ nhìn hơn đấy ạ. Tại cứ 1, 2, 3, 4 này nó hơi khó nhìn ạ. đặt tên nhóm là ABCD á? Ý là ví dụ là em là nhóm 2 thì em sẽ ghi là 2 và em sẽ ủng hộ cho nhóm C chẳng hạn thì em sẽ ghi là 2C ạ, thì nó sẽ dễ nhìn hơn ạ. À, ok, các bạn có đồng ý như thế không? Cũng được. Nghĩa là các bạn muốn kiểu theo topic đúng không? Nghĩa là em ở nhóm 2 và em ủng hộ cho cái nhóm trình bày bài C, đúng không? Thì biết thế nào cũng được. Vâng ạ. Ok, viết thế cũng được. Thì các bạn viết lại nhá. Viết cái số nhóm của các bạn và viết cái chủ đề mà các bạn bình chọn là có bài thuyết trình tốt nhất. Là phát minh ra ý tưởng hay. C D A. Ok. D A D D C B D A D C D A D C A B. Các bạn vote hết chưa? Đếm xem nào. 2 4 6 8 10 2 14 16, mới 16 bạn. Còn một bạn nữa. C. Ai chà. Ok, tình hình này cô thấy là các bạn nhóm A, C, D đang được số vote bằng nhau là 4. Nhóm B 3. Thôi rồi, nếu mà số vote bằng nhau như này cũng xem nhau. Ok, cô sẽ cùng cộng điểm cho tất cả các bạn. Okay, so that's for today. Goodbye and see you again. Bài nghe thì thôi mình sẽ làm vào buổi sau nhé. Okay, goodbye. Bye bye. Bye bye, bye bye, bye bye. Bye bye. Bye bye, bye bye. Bye. Cô ơi, hình như nhóm A vote 5. À, từ cô xem nhé. Nghĩa là có 5 người vote nhóm A hả? Thế nào? C, D, A1, A2, A3, A4. À đúng, A5. Ok, đúng. Nhóm A có 5 vote. Được rồi, thế thì cô sẽ cộng thêm cho nhóm A nhé. Thêm cho nhóm A so với những các nhóm khác nhé.
Ok, chắc cô điểm thiếu. Bye bye. À.